Hi students, today we will see the second module of operations management. So the portions which we'll have a quick revision again is of first is of with regarding with productivity, concept of productivity, problems in employee, raw material and energy productivity. The second we'll see is forecasting the various techniques in forecasting, that is qualitative and quantitative techniques. And third we'll see the different types of layout, facility layout, that is we have product layout, process layout, fixed location layout, hybrid and cellular layouts. At last we'll see what is process flow charting. So coming to the basics of productivity, we know, right? It is the index that measures output with respect with input. What would be the output factors? Goods and services, right? Finished goods and services. And the input would be the resources which you would be using, such as labor, capital, materials, energy. And we can see that productivity is defined by output divided by input. It is it is the measure of effective use of resources. And we always calculate productivity so that we can get the maximum benefit. We can reap up the maximum benefit when we set up an organization, right? So we also see a productivity growth, an equation also. Productivity growth is calculated by current productivity minus previous productivity divided by previous productivity into 100. So here we also see that how we can improve the productivity. Sorry, the productivity can be improved from the following ways. Either we can increase the output or decrease the input, else we can increase the output and keep the input as constant, or we can keep the output as constant and decrease the input. This I am telling with reference with the basic equation, productivity equal to output by input. And here we see an example with respect with productivity growth. Actually, in case for example if a productivity is increased from 80 to 84, we see that the growth rate will be the current productivity, which is 84, minus the previous productivity, which is 80, divided by 80 into 100, which gives you 5%. Moving on to the different types of productivity or productivity measurements, we see we have total three types. First is called single factor productivity, else is called partial productivity. Second, we have total factor productivity, and third, we have total productivity. Moving to the first one, partial productivity. Here we see it is the ratio of output to a partial input. This partial input can be either labor, capital, materials, or energy. You can see the equation, partial measure equal to output by labor, else output by capital, or output by material, or output by energy, right? So this is used to see only a single factor. If you want to check, for example, നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മാൻ അവേഴ്സ് നോക്കണം, ലേബറിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. Because you just want to measure your labor hours, right? The labor productivity. So അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം, ലേബർ പാർഷ്യൽ മെഷർ ഉപയോഗിക്കാം, output by labor. Moving on to the second, total factor productivity. It is a ratio between total output divided by labor plus capital taken as the input. Here we have a combination of both labor as well as capital for the input. And total productivity, the third one, total productivity, it is a ratio of total output to the sum of all inputs. Here please note, it is total tangible output divided by total tangible input. Here total tangible output would be value of finished units produced plus partial units produced plus dividends from securities plus interest from bonds plus other incomes. And with respect with total tangible inputs, it will be value of human inputs plus capital inputs plus materials purchased plus energy inputs and other expenses such as tax, transport, office expenses, right? So moving on to the next, it will be the factors affecting productivity. It could be a possible important question for your university exam. And we will see the various factors of productivity. We have 8 factors: technical, production, organizational, personal,
finance, management, government, and location factors. Moving to the first one, technical factors. ഇതെന്തുമായിരിക്കും? You need to have a use of the latest technology, right? You need to have a proper location, proper layout and size of the plant and machinery, correct design of machines and the equipment used. You need to have a thorough research and development. You need to have automation, use of automation and computerization, so that we can increase the productivity. Next is production factors. Production factors means you should have the right quality of raw materials to be used. Here, the production of all departments, they must be properly planned, coordinated, and controlled. Moreover, the production, it should be simplified and standardized so that we can increase the productivity. Moving to the third one, organizational factors. Here, authority and responsibility of every individual and department, they should be defined properly. Line and staff relationship should be also clearly be defined. This also includes there should be division of labor and specialization as far as possible, right? കാരണം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻസി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ it consists of different organization. In an organization, different factors are there, different departments are there. To be specific, there would be a marketing department, there would be a finance department, HR, operations. All these departments, there should be proper coordination and control. Moreover, within each department, there should be a proper defined set of rules, right? A protocol should be followed. That is what we mentioned by division of labor. Fourth one is personal factors. Please do note this, the spelling is PERSONNEL, not PERSONAL. Personal factors, this is with regarding with the human resources, right? Here we see that laborers, they should be given proper training, motivation, and especially they should be given better working conditions and better work environment. They should be motivated both financially as well as non-financially, and especially the opinions or suggestions of workers, it should be given much importance so that they feel they are welcome to the organization. Next we go to finance. Seeing of finance, we see what they should have a better control. Organization should have a better control over both fixed as well as working capital. There should be a proper financial planning, and the both over and underutilization of capital, it should be avoided, because end of the day, they organizations, right, private firms, they want to get proper returns on the capital which is invested in their business. Hence this will help in improving the productivity. Next we see management factors. Here we, as we say, we have to use the optimum use of available resources so as to get the maximum output at the lowest cost. Moreover, we should develop better trade relations with the employees and trade unions. This will also help encouraging employees to given their valuable suggestions, creating them a work environment, and motivating them thereby to increase their output, hence by which we can increase our productivity. Seventh one being government factors. Here all government rules and regulations should be abided by the organizations, and they should make sure they maintain proper and good relationship with the government. Moving on to the last point, location factors. Here we see that the company, the organization, they should build better infrastructure facilities, and it should be nearest to the market conditions, nearest to source the raw materials, right? So there should be a mixture of all possible combination to get the best optimum use of resources. നിങ്ങളിപ്പം നിങ്ങളുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ അടുത്തായാൽ മാത്രം പോരാ, നിങ്ങളുടെ ഫെസിലിറ്റിയും കൂടെ നോക്കണം. അത് എത്രത്തോളം ഷിപ്പിങ്ങിന് എളുപ്പമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിലോട്ട് വിൽക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അത് എത്ര എളുപ്പമാണ്, ഹൗ ക്യാൻ യു റെഡ്യൂസ് ദ കോസ്റ്റ്, പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലൊക്കേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ്, റൈറ്റ്? Now we see the steps to improve productivity. First one is to develop productivity measures for all operations, just like we saw in the first case, the different types of productivity measures. Second, determine critical bottleneck operations. Here bottleneck, it is referred to as a congestion point. It is a point of congestion in a production system that occurs when workloads arrive too quickly for the production process to handle. അതായത് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും
നിങ്ങൾ തന്നെ ആ വാട്ടർ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓർത്താൻ വെച്ചാൽ മതി. when you turn it upside down, right, it will be a block. Third one, develop methods for productivity improvement. Establish reasonable goals for improvement. Of course, you should have proper goals. Fifth, make it clear that the management supports and encourages productivity improvement. Consider incentives to reward workers for contributions. Definitely, you need to involve all your members. The goal, mission, and vision of the company should be communicated clearly so that all your workers they strive towards achieving the goal. Hence, by which you can improve your productivity and also consider giving them incentives. Sixth and the last point, measure improvements and publicize them. Right? Make sure you always measure your improvements. You should not be deviated, and in case if there is any defect or any deviation, you should work on it. You should continuously strive for continuous improvement. Now, moving on with the next 10 mark important problems with employee productivity. So first problem we see is multitasking. Here, employees they need to learn how to prioritize with their job, a set of jobs or duties given, or they should learn to delegate few duties assigned to them. Second one is workplace stress. This arises hugely due to multitasking or overdue due to a work pending process. Third, lack of sense of belongingness. Especially this happens when new employees they are coming to the organization. Employees they at times they do not feel they belong to the company, right? So this indirectly this would reduce the morale of the employee and this would decrease the productivity. Fourth one, lack of recognition. Just like I told, you should always provide incentives either in financial or non-financial incentives so as to appreciate them. In case if they are not being appreciated for the work for they are being done, this would decrease the employee productivity. Fifth one, toxic workplace behavior. This is especially known for manipulating work or else micromanagement of your work by your managers. This will definitely decrease the employee productivity. Sixth one, damaged organizational structure. Here we see, just like previously, if there are no defined roles and responsibilities, there would be lack of coordination between each departments. This would lead to decrease in employee productivity. Seventh, having too many meetings, especially in this virtual world, right? Since last year, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം തൊട്ട് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. പണ്ടോട്ടും ഉണ്ട്, പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ കോവിഡ് സമയത്തായിരുന്നു ഇത് കൂടുതൽ പ്രാക്ടിക്കലി ആയത്. ഈ സമയത്ത് എല്ലാം ചെറിയ കാര്യത്തിന് ഷെഡ്യൂളിംഗ് മീറ്റിംഗ് ഫോർ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഈവൻ കേസസ് ദിസ് വിൽ കൺസ്യൂം എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. നമുക്ക് അവസാനം ഉള്ള ജോലി ചെയ്യാൻ പോലും സമയം കിട്ടത്തില്ല. തൊട്ടതിന് പിടിച്ചതിന് എല്ലാം മീറ്റിംഗ് വെച്ചാൽ ശരിയാവത്തില്ല. സോ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ യു വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു വർക്ക് ഓൺ യുവർ ഓൺ പ്രോജക്റ്റ്. Next, poor management. Just like I mentioned, if you are having micromanagement done by your higher superiors or bosses, this would definitely have a problem with trusting your employees and decreasing the employee productivity. And the last, employee burnout. Employee burnout, it is a chronic mental health condition in which this would lead to employee absenteeism. അതായത് ആൾക്കാർ വരാതിരിക്കും, ഒത്തിരി ലീവ് ഒക്കെ എടുക്കും. ഒത്തിരി അങ്ങ് ലീവ് എടുക്കുമ്പം യു നോ സംതിങ് ഇസ് നോട്ട് റൈറ്റ്. റെഡ്യൂസ്ഡ് productivity, right? This will not help in improving, but it will decrease the employee productivity. Absenteeism കൂടുമ്പം what happens? You'll be stressed out. Employees will start searching for maybe another job, right? So these 9 points are the problems with employee productivity. Next we see is with respect with raw material. Here we have 8 points: demand forecasting, material management, inventory management and control, efficiency issues at manufacturing plants, skilled labor shortage, increased ROI, machine downtime, and coping up with new technology advances. First one, demand forecasting. Here what we see, organizations usually they have trouble with anticipating the future demand. This can be due to lack of proper reporting systems in which they don't know how much to sell. അല്ലേ, നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മോഡലിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ എത്ര ഡിമാൻഡ് വിൽക്കണമെന്ന് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ലീഡ് ടു വട്ട് ഓവർ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ്, റൈറ്റ്? അത് വേസ്റ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അക്കോർഡിംഗ് ടു ലീൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്.
that is called waste. നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒത്തിരി ഓവർ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വലിയ കാര്യമുണ്ടോ, മെയിൻ്റെനൻസ് കൂടും. So you need to have a proper demand forecasting system. Else this will lead to problem with respect with raw material productivity. Moving to the second point, material management. Here organizations or manufacturing firms, they face issue if they have excess stock or they run out of buffer stock. Buffer stock is called the immediate stock. അതായത് ഇപ്പം ഓർഡർ തീർന്നു അടുത്ത റീഫിൽ ചെയ്യാൻ മുമ്പത്തെ ഉള്ള ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറയത്തില്ല, അതാണ് ബഫർ സ്റ്റോക്ക്. സോ this organization, they face issue if they run off this buffer stock, else of they are having excess of stock. Third one, inventory management and control. Sometimes some organization, they still continue to handle inventories manually, right? മാനുവലി ഈ കാലത്ത് വെച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അത് എന്താ, കൂടുതൽ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്, ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോൺ ടു എറർ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ്. റാദർ if you have an automation system, this will clear the process, it will save time, more accurate. Fourth one, efficiency issues at manufacturing plants. For efficiently solutions, organization probably they would decrease the cost, and by decreasing the cost, at times they would sacrifice the product quality. This would in turn reduce the customer loyalty and profit, right? ഇപ്പോൾ സാധനത്തിൻ്റെ വില മാത്രം കുറച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യണമല്ലോ, സാധനം എത്തണം. അപ്പോൾ മേ ബി അറ്റ് ടൈംസ് പ്രോബ്ലി ദേ വുഡ് സാക്രിഫൈസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസ് വെച്ചാൽ കസ്റ്റമേഴ്സും കൂടി പോകും, നെഗറ്റീവ് ആവത്തേ ഉള്ളൂ. Fifth one, skilled labor shortage, right? If you don't know proper labors to handle the goods, what is the point? It will lead to more damage or defects. So there's a skilled labor shortage problem also. Next we have machine downtime. Machine downtime is called what? It is the continuous breakdown of a machine. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം എപ്പോഴും അൺപ്ലാൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ്, പ്രോപ്പർ പീരിയോഡിക് മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം? എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫെയിലർ ആവാം. അഫ്കോഴ്സ് ദർ ഇസ് നോ 100% പെർഫെക്റ്റ് മെഷീൻസ്, ബി ഇറ്റ് മെഷീനറി, ബി ഇറ്റ് ലാപ്ടോപ്പ്, ബി ഇറ്റ് എനിത്തിങ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യുവർ വെഹിക്കിൾ, ഓട്ടോമൊബൈൽ. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടാകും. അതാണ് പീരിയോഡിക് സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ, എപ്പോഴും ഡൗൺ ടൈം ആവും. എപ്പോഴും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയാൽ എന്താ കാര്യം? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, എന്തെങ്കിലും ഗുഡ്സ് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഓഫ് നോ പോയിൻറ്റ്. Next, increasing rate of investment. To boost rate of return on investment, here we see an increase in price of goods or boosting of sales. This is ineffective. Return of investment, it is ineffective when economic conditions are unpredictable and decreasing the consumer purchasing power, right? എപ്പോഴും കോസ്റ്റ് മാത്രം അതിനിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. At some point of another time, you need to sell it at maybe a marginal profit. Else, maybe it can be an equilibrium situation. You cannot always guarantee you need this much percentage of profit. So, and the last point, coping with new technological advancements. So here, just as I said previously, you need to adapt to latest technology rather than manually compilation. Hence, you should either move to new AI, robotics, or else or an ERP software, so as to manage your inventory, right? Now we see problems in energy productivity. This can be either due to 5 reasons: inadequate electricity generation with respect with a particular location, underutilization of installed capacity, നിങ്ങളുടെ അതേ ഫാക്ടറിയുടെ underutilization of resources ആണെങ്കിൽ there's of no point, you cannot do anything. Then we see a shortage of input or raw material, especially during this COVID time. നമുക്ക് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. സോ അത് ഹ്യൂജ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഫോർ ദ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി, മെയിൻലി ഫോർ ദ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, മോസ്റ്റ്ലി ഫോർ ദ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി. നെക്സ്റ്റ്, പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻഎഫിഷ്യൻസീസ്. ഒരിക്കലും പവർ എഫിഷ്യൻസി ഒരിക്കലും 100% ആവത്തില്ല. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ്. അതൊക്കെ അൺകൺട്രോളബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഓവർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ ഫോസൽ ഫ്യൂൾസ്. Such resources, if you keep on depending, it keeps depleting. So these are the problems in energy productivity. Now we'll see the second part, forecasting. Forecasting are the basic input in decision making process of an operations management because they provide reliable information on future demand. Please do note the keyword
reliable information on future demand. ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. വി ഹാവ് ഷോർട്ട് ടേം ആസ് വെൽ ആസ് ലോങ് ടേം ഫോർകാസ്റ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്തുവാണ്? ദിസ് വിൽ എനേബിൾ മാനേജേഴ്സ് ടു ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ദ ഫ്യൂച്ചർ സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ പ്ലാൻ അക്കോർഡിംഗ്ലി. We can see various examples mentioned over here with respect with accounting, finance, human resources, marketing, MIS, operations, product or service design. Here, for example, you see human resources. It would include hiring activities, right? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വരുമ്പം പുതിയതായിട്ടൊരു പ്രോജക്റ്റ് കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അവർ നോക്കും ഇത് ചെയ്യാനുള്ള റിസോഴ്സസ് കറക്റ്റ് ആൾക്കാരുണ്ടോ. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൾക്കാരില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടൈം ദേ വുഡ് തിങ്ക് ഷുഡ് ദേ ഹയർ ഫ്രഷേഴ്സ് ഓർ ഷുഡ് ദേ ഹയർ എക്സ്പീരിയൻസ് പീപ്പിൾ. വാട്ട് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ദേ ഷുഡ് ഹാൻഡിൽ ഫ്രഷേഴ്സ് വേഴ്സസ് എക്സ്പീരിയൻസ് പീപ്പിൾ. എല്ലാവരും ഒരു ഫുൾ പ്രോജക്റ്റ് ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ബട്ട് കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഫുൾ ഫ്രഷേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് റിസ്ക്, എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോയാലോ. സോ ദേ നീഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദീസ് type of resources they need, the type of skills they require. They should conduct proper requirements selection interview, and then end of the day they should have a proper training system, right? So these were the few areas of forecasting. Let's see the elements of a good forecast. Forecast should be on a timely manner, right? നിങ്ങൾക്ക് forecast for the next 2 months for the next 1 month or 2 months വേണമെങ്കിൽ it should be on a timely basis. You cannot rely on old data. The forecast should be accurate. The forecast should be reliable. It should be consistent. Fourth point, the forecast should be expressed in meaningful units. അതായത് ഇപ്പം എനിക്ക് ഫോർകാസ്റ്റ് ഇപ്പം ഫിനാൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വേണമെങ്കിൽ സോ പ്രോബ്ലി ദ യൂണിറ്റ്സ് വുഡ് ബി ഇൻ ഡോളേഴ്സ്, റൈറ്റ്? But in case if it is with respect with labor, it will be number of man hours or labor hours. Fifth, the forecast should be in writing. അതായത് documented ആവണം. It should be written there somewhere as a proof. Sixth one, forecasting technique. It should be simple to understand and use. And the last, forecast should be cost effective, right? We should check how we can have an optimum utilization of our resource with minimum cost so that we can get maximum profit and maximum productivity. Now we see the steps in forecasting process. There are total six steps. First one is to determine the purpose of the forecast. Second, to establish a time horizon. Third, obtain, clean and analyze appropriate data. Fourth, select a forecasting technique. Fifth, make the forecast. And sixth, monitor the forecast errors. First point, determine the purpose of the forecast. Here we should see how it will be used, when it will be required, the level of detail required, the amount of resources required, right? Such questions we need to check. How much is the level of accuracy required? Second, establishing a time horizon. Here we see we have different types of time horizon: short term, medium term as well as long term. Third, I just wanted to mention, for short term we see that it is more accurate than long term. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഈസ് മോർ ആക്യുറേറ്റ് ദാൻ ലോങ് ടേം? കാരണം ലോങ് ടേം എന്താ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കുറേ അൺകൺട്രോളബിൾ സിറ്റുവേഷൻ such as for example COVID-19 situation, it was not predictable. So ആ സമയത്ത് you can see even in in the month of April 2020, the automobile sales was zero, single digit. It was totally zero due to lockdown and low purchasing power. So അന്നേരം പ്ലാൻസ് എല്ലാം തെറ്റി. അന്നേരം റിലീസ് ചെയ്യേണ്ട ആ വർഷം റിലീസ് ചെയ്യേണ്ട ചില കാർസ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ഒക്കെ മാറ്റി ഈ വർഷം റിലീസ് ചെയ്തു. ദേ സ്കിപ്ഡ് ആൻ year 1 or 2 years later. So that's why we always say the short term, the next immediate short term, it is more accurate than a long term. That is why we say accuracy decreases as the time horizon increases. Third one, obtain, clean and analyze appropriate data. Of course നമ്മൾ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റ, it can be probably noisy data or invalid. So you need to have a clear and clean valid data for forecasting. Fourth one, select a forecasting technique. Here we will be studying two types, qualitative and as well as quantitative techniques. Fifth one, make the forecast. And sixth, monitor the forecast errors, right? അതെന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ആദ്യം മോണിറ്റർ ദ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യണം. And if it is not satisfactory, we need to re-examine the method,
the validity of the data, and prepare a revised forecast, right? We should maximum strive for better improvement and better results. Next we see why forecasting is important. Pala ways on the first one, it provides reliable and relevant information with respect with the present, past trends and the future predictions that will help in planning better, right? Forecast end of the day അതല്ലേ നമുക്ക് purpose ചെയ്യേണ്ടേ. Second, alerts to face the challenges of the future events. Third, helps in use of production facilities efficiently. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്, റൈറ്റ്, യു ക്യാൻ ഹെൽപ്പ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇഫ് ഒത്തിരി ഡിമാൻഡ് വരുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഐദർ ദ ലേ ഔട്ട് ഓർ യു ക്യാൻ അപ്ഗ്രേഡ് യുവർ മെഷീനറി. അതാണ് പറയുന്നത്. Next, it gives confidence to take important decisions. Of course, any decision you take with regarding with forecasting, it is costly decision. അതിപ്പം പുതിയ മെഷീനറി മേടിക്കാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ ലേ ഓഫ് ചെയ്യാനാണോ, it is a very critical information and a costly decision. So by forecasting, it gives you the confidence to take important decisions. Next, helps in handling uncertainty efficiently. The same thing, provides better services for customers, right? Because you can understand the demand, what are the customer preferences, what are their likes and dislikes. Helps to utilize capital and resources efficiently, the human side as well as the finance side. Optimize the design of facilities and operating system. Just to work according to the load, to manage the workload, you can optimize the design of facilities as well as the operating system. Now we see the different types of techniques of forecasting. Here we see two types. We see qualitative as well as quantitative methods. In qualitative, it is generally used for new products and new services because we do not have much of past data to rely on. This is mainly based on judgment, intuition and experience. While quantitative data, it is used for an existing product or a service which has stable demand data available. It uses various mathematical tools. So the various qualitative methods are four of them: executive, Salesforce, consumer survey or market research, Delphi method. And with respect with quantitative, we have five methods: naive approach, moving averages, exponential smoothing, trend projection, linear regression, which is also classified into two types: A, time series model, B, associate or else causal, not casual, causal models. So this is an important 10-mark question as well. You can probably expect qualitative, the different qualitative and quantitative methods. So qualitative methods, it is simple. We have first executive opinion, in which a group of managers they meet and collectively they develop a forecast decision. Second one, Salesforce opinion. From the name itself എന്താ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? സെയിൽസ് ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കും ഡയറക്റ്റ്ലി. കാരണം എന്തുവാ, അവരാണല്ലോ ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങി ഡയറക്റ്റ്ലി കസ്റ്റമേഴ്സ് വെച്ച് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ആ കസ്റ്റമർ നമ്മളെ പ്രോഡക്റ്റ് മേടിച്ചില്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മേടിക്കും, വേറെ കോമ്പറ്റീറ്ററിൻ്റെ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കും, റൈറ്റ്? So definitely members of the sales staff or the customer service staff often are good sources of information because of the direct contact with the consumers. Next, consumer survey or market research. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഓൺലൈൻ സർവേയോ അല്ലെങ്കിൽ we use interview techniques to determine what are the customer preferences, likes and dislikes, so that we can develop on our existing product or for new product ideas. And the last being Delphi method. Here we have experts, a group of experts, and it is kept as secret. It is, their identities are not revealed, it is anonymous. The process involves sending questionnaires to these panelists, അതായത് ഈ എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ അടുത്ത്, then summarizing the findings and sending them an updated questionnaire incorporating their findings. ഇത് അവസാനം ഒരു ഡിസിഷൻ എത്തുന്നവരെ this will keep repeating this process. So these four are the qualitative methods. Moving on with the quantitative methods, we have, just like we saw initially, we have two: time series as well as associate or else causal model. Here time series is what? It is with a series of observations taken at regular intervals over a specific period of time. എന്നാൽ മറ്റാണെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റ് ഓർ എൽസ് കോഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ എന്തുവാ, വി സീ ഹൗ ദ വേരിയബിൾസ്, how one variables is related with another variable in the environment.
Now we see the different type of time series models or demand patterns. Time series confuse ആവണ്ട, നമ്മളുടെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് കഴിഞ്ഞു, ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിൻ്റെ അകത്തുള്ളതാണ് ടൈം സീരീസും അസോസിയേറ്റും. അത് രണ്ടിൻ്റെയും കണ്ടു. നമ്മളിപ്പം ടൈം സീരീസിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ടൈം സീരീസ് വിച്ച് ഓൾ ടൈപ്സ് ആ ഉള്ളതെന്നൊക്കെ കാണും. ദെൻ വി സീ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് പ്രോസസ്. Time series we first have trend, seasonality, cyclical, irregular and random variations. These 5 components are there. The first one being trend, it refers to an long term upward or downward movement with respect to the data. ഒരു straight line ആണ്. ഒന്നെങ്കിൽ full growth ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ full decline ആയിരിക്കും. B. Seasonality. These are short term cycles with fairly regular variations, generally fixed, in which the time series data often move from one period to another period. Right? ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ പോലും it will be simple. When you see with respect with sale of stationery items, right? ഇതിനൊക്കെ ഒരു സീസൺ ഉണ്ടല്ലോ, സ്കൂൾ റീഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം. അന്നേരം കൂടും, പിന്നെ കുറയും. പക്ഷെ ഒത്തിരി കുറയത്തില്ല, ഇത് കൂടുന്നൊരു സമയമുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ലൈക്ക് അംബ്രല്ല, ഇതിനൊക്കെ ഒരു സീസൺ ഉണ്ട്. അതായത് തീരെ കച്ചവടം ഇല്ല എന്നല്ല. തേർഡ് വൺ, സൈക്ലിക്കൽ. Cyclical, it is a pattern in data that tends to last more than 1 year in duration. ഇതെന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാണല്ലോ, ഗ്രാഫ്, ഗ്രോത്ത്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഗ്രോത്ത്, മെച്യൂരിറ്റി, ഡിക്ലൈൻ, PLDC ലൈഫ് സൈക്കിൾ, ഓറൽസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻ എക്കണോമിക്സ്, റിസഷൻ. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു സൈക്ലിക്കൽ പാറ്റേൺ ആണ്. റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, ഗോയിങ് ടു irregular variations. These are due to unusual circumstances such as weather conditions, strikes or major change in product or service. Right. They do not reflect the typical behavior and their inclusion in the series can distort the overall picture. നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോപ്പർ ട്രെൻഡ് അങ്ങ് മാറും. ഇറഗുലർ പാറ്റേൺ വേരിയേഷൻസ് വരുമ്പം നമുക്ക് മാറ്റം വരും. അപ്പോൾ whenever possible these should be identified and removed from the data. And the last one is random variations. These are unexplained variations in the demand that which remain after all factors are considered. Often this is referred to as noisy data. So this is the example of trend, cyclical and seasonal. Moving on to the quantitative methods, we have naive, moving averages, exponential, smoothing, trend projection and linear regression. So the first one, naive method. ഇതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. സിമ്പിൾ, നിങ്ങൾ ഈ ഫോർമുല ഒന്നും കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ലെറ്റ് മി ടെൽ യു ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, നെയിം മെത്തേഡ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്. ഇൻ ദിസ് കേസ്, അതുപോലെ ഒന്ന് വായിച്ചേ. ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ ഫോർകാസ്റ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് പീരീഡ് ഇസ് സെറ്റ് അറ്റ് ദ ആക്ച്വൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദ പ്രീവിയസ് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് റീസെൻറ്റ് പീരീഡ്. അതെന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഈ മാസം കഴിഞ്ഞ മാസം മാർച്ചിലാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു 500 കമ്പ്യൂട്ടർ മേടിച്ചു. അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു നെയിം മെത്തേഡ് ഇനി എൻ്റെ ഏപ്രിലിൽ വരുന്ന എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ ഡിമാൻഡ്? ഹൗ മച്ച് വിൽ ഐ ഫോർകാസ്റ്റ്? ദ സെയിം ആസ് ദ പ്രീവിയസ് മന്ത്, 500. ആ രീതിക്കാണ് നെയിം മെത്തേഡ്. ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ആസ് എ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇവാലുവേറ്റ് ആൻഡ് കമ്പയർ അതർ ഫോർകാസ്റ്റ് മോഡൽസ്. സിമ്പിളാണ്. For example, if your sales were 500 units in January, the naive method would forecast 500 units of February. Right. Moving to the second one, moving averages. ഇതിൽ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. One is called simple moving averages and the second one is called weighted moving averages. Equation കണ്ട് പേടിക്കണ്ട, this is simple. First one, simple moving averages. അതായത് നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കും, പക്ഷേ പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് എടുക്കും. നമ്മൾ റെഗുലർ എടുക്കുന്ന ആവറേജസ് ഫസ്റ്റ് എലിമെൻറ്റ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് എലിമെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പീരീഡ് അങ്ങനെയല്ല. അവർ ചോദിക്കുന്ന ടൈം പീരീഡ് വേറെ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ റെഗുലർ ആവറേജ്. സിമ്പിൾ മൂവിങ് ആവറേജ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഇൻ വിച്ച് ഓൺലി n of the most recent observations are averaged. In this method, we take the average of the last n periods, questionil തരുന്ന last n periods, and use that forecast for the next period. The value of n can be defined by the management in order to achieve a most accurate forecast. ഇപ്പം ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ what we see the equation is f of t plus 1. f of t plus 1 equal to sigma at by n, where f of t plus 1 is, ഇതൊന്നും ഇക്വേഷൻ കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട, സിമ്പിളാണ്.
forecast for the demand of the next period t plus 1. ഇപ്പം ഇപ്പുറത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കാം. നമുക്ക് 5 ടൈം പീരീഡ്സ് അല്ലേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? 6th അല്ലേ. അപ്പോൾ ടി എന്തായിരിക്കും? 5 + 1 6 എഫ് ഓഫ് 6. ഇനി ഇപ്പുറത്ത് നോക്കാം, നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക. എഫ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു ഫോർകാസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് പീരീഡ് ടി പ്ലസ് 1. 8t എന്ന് എന്തുവാ? ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ഫോർ ദ കറണ്ട് പീരീഡ്. ഓരോ ടൈം പീരീഡിനും ഓരോ വാല്യൂ കണ്ടല്ലോ ഡിമാൻഡിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. n equal to number of periods used in the moving averages. Now come to the question. For example, compute a 3-period moving average forecast given for the demand for the shopping carts for the last 5 periods. 5 ടൈം പീരീഡ്സിന് 5 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ, നമ്മൾ മൊത്തം ആവറേജ് എടുക്കണോ വേണോ? The question here is compute a 3-period moving average. Right? So what we see here, ഇതിൽ ഏറ്റവും 3 എണ്ണം ലാസ്റ്റ് റീസെൻറ്റ് 3 എണ്ണമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ. ദിസ് ഈസ് സിമ്പിൾ, ഡോണ്ട് വെറി. മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ്, വെയ്റ്റഡ് മൂവിങ് ആവറേജ്. ഇത് മറ്റേൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? വെയ്റ്റഡ് മൂവിങ് ആവറേജ്. ആ വെയ്റ്റഡ് എന്നൊരു വാക്ക് കീവേഡ് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യണം. വെയ്റ്റ്സ് കാണും ഇതിൻ്റെ കൂടെ, അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. It is the same as simple moving average, but we add the weight also along with it. നോക്കിക്കോ, this method is same as the simple moving average with addition of a weight for each of the last n periods. തന്നേക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ is f of t plus 1 equal to sigma CTAT, where f of t plus 1 അത് എപ്പോഴും സെയിം ആണ്, നെക്സ്റ്റ് ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഫോർകാസ്റ്റ് ആണ്. CT എന്ന് വെച്ചാൽ വെയിറ്റ് ആണ്, വെയിറ്റ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ഇൻ ദ ടൈം പീരീഡ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തരും. 80 ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ടൈം പീരീഡ്, നമ്മൾ ആ ഡിമാൻഡ്. ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ, കമ്പ്യൂട്ട് എ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് യൂസിങ് എ വെയ്റ്റ് ഓഫ് 0.40 ഫോർ ദ റീസെൻറ്റ് ടൈം പീരീഡ്. നോട്ട് ഡൗൺ ഫോർ ദ മോസ്റ്റ് റീസെൻറ്റ് ടൈം പീരീഡ്, 0.30 for the next most recent time period, 0.20 for the next, and 0.10 for the next. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ എന്തുവാ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്? എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഈച്ച് ഡിമാൻഡ്. സോ അക്കോർഡിംഗ്ലി വി മൾട്ടിപ്ലൈ ഈച്ച് ഡിമാൻഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഫ് ഓഫ് 6 ഈക്വൽ ടു, ഐ വിൽ ഗോ ഫ്രം ദ പ്രീവിയസ് ഓർഡർ, 0.40 for the most recent period like question. അപ്പോൾ 0.0 into 41, 0.40 into 41 plus 0.30 into 40, പിന്നെ അത് തന്നിട്ടുള്ള 0.20 into 43 plus 0.10 into 40 പ്ലസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ, നമുക്ക് ഇത്രയും തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ പോയത്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒന്നുമില്ല. ഇതാണ് ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് എന്നാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇക്വേഷൻ. Next we go for exponential smoothing. Exponential smoothing, it also uses averages. Rather than just getting an average and using it as a next forecast, it decreasingly weighs exponents depending on outside factors such as the season or age of the product. This is done to smooth the average and create a reliable forecast. For example, as your product gets older, you use exponentially decreasing weights in your averages to determine price adjustment. Consumer often expect to pay less for older products. നമ്മൾ പഴയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം എപ്പോഴും മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമോ? കസ്റ്റമർ ലോയൽറ്റി ഈസ് എ പോയിൻറ്റ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു വുഡ് ബി അട്രാക്റ്റഡ് ടു ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ സ്മൂത്തിങ്. ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് ആൽഫ ഡി ടി മൈനസ് എഫ് ടി. f of t plus 1 is the same, exponentially smooth forecast for period t plus 1. f of t our current time period ആണ്, exponentially smooth forecast for period t. dt is actual demand for the time period t, and alpha is called the smoothing coefficient. Next we see is trend projection. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സെയിം സാധനം. ഇറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ക്ലാസിക് കൈൻഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്. It takes the previous trends of a time series and predicts that the same trends are going to take place. For example, last year sales was steady, പക്ഷേ ഹോളിഡേ സമയത്ത് സെയിൽസ് ഡബിൾ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ട്രെൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹൗ വി സേ, ഓരോ സീസൺ ഉണ്ടല്ലോ, റൈറ്റ്?
So you cannot always predict, but even though there is a demand, there will be a time where there is no stable demand, and there will be a time where there will be higher stable demand at high durations. So these are the four types. We also have one more, linear regression. Linear regression, as you have studied earlier, it depends on focus on a dependent variable based on the independent variable on a straight line, y equal to a plus bx, where y is a dependent variable, x is in the independent variable, a is the y-intercept of the line, and b is the slope of the line. Moving on to the last part, we see the different types of facility layouts. So what do you think is facility layout? It is an arrangement of different aspects of manufacturing in an appropriate manner so as to achieve desired production results. നമുക്ക് ഒരു ഫെസിലിറ്റി ലേഔട്ട് പ്ലാനിങ് വേണമല്ലോ, നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് സർവീസ് എസ്പെഷ്യലി പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം. റൈറ്റ്, നിങ്ങൾക്കൊരു എത്ര വലിയ റൂമിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 5000 കോപ്പീസ് ഓഫ് പേപ്പേഴ്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം. വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പുട്ട് 1 മെഷീൻ, വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പുട്ട് 2 മെഷീൻ, or else you can put 10 machines. It depends on the each output or load how much you need to achieve. ഇത് മെഷീൻ മാത്രം വെച്ചാൽ പോരാ, ലേഔട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ മെഷീനറി ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട്, പിന്നെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേബർ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് പാക്ക് ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇൻവെൻട്രി ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യണമല്ലോ, സ്പേസ് വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫെസിലിറ്റി ലേഔട്ട് പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫെസിലിറ്റി ലേഔട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്: 1. To facilitate the attainment of product or service quality. 2. To use the workers and space efficiently. 3. To avoid bottleneck. 4th, to minimize material handling cost. 5th, to eliminate unnecessary movements of workers or materials. 6th, to minimize product time or customer service time. 7th, to design for safety. We see this is a very important question, 10 mark. We see 5 different types of facility layout: product, process, fixed layout, hybrid, and cellular layout. First one being product layout. ഇതെന്തുവായിരിക്കും? This is a layout used by companies that have repetitive processing system and produce one or a few standardized products in large volume. Workstations, they are arranged in a logical sequence in which job should be done in correct order. Right, നിങ്ങൾ ആ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. കറക്റ്റ് ഓർഡറിലായിരിക്കും പോകുന്നത്. റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് കസ്റ്റമർ ദിസ് ഈച്ച് സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈച്ച് മോഡ്യൂൾ ഇറ്റ് ഗോസ് ഇൻ എ ലോജിക്കൽ സീക്വൻസിങ്. അല്ല തോന്നുമല്ല എന്നാൽ മെഷീൻ 3 ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകും, മെഷീൻ 1 ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകും, അങ്ങനെയല്ല. ഇറ്റ് ഗോസ് ടു സീരീസ് ഓഫ് പ്രോസസ്സ്. ആ റോ മെറ്റീരിയൽ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തുവാണ്? പ്രോഡക്റ്റ് ലേഔട്ടിൻ്റെ ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുമല്ലോ, കാരണം ലാർജ് വോളിയം ഉണ്ട്. ലോ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ഹൈ വോളിയം. മറ്റേ എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് ലോ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ്, ഒത്തിരി സാധനങ്ങളാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അടുത്ത ഹൈ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്, ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ലേബർ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് വുഡ് ബി ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്? ഇത് ഒത്തിരി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ലേ ഈ ജോബ്? ഇത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മടുക്കത്തില്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ജോബ്സ് മേ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ടിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മേ ലീഡ് ടു സ്ട്രെസ് ആൻഡ് മൊറൽ പ്രോബ്ലംസ്. നെക്സ്റ്റ്, system is fairly inflexible in response to changes of volume of output or changes in product or process design. എപ്പോഴും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവണമെന്നില്ല, ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് തോന്നിയ രീതിക്ക് വല്ല ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലെക്സിബിൾ. നെക്സ്റ്റ്, സിസ്റ്റം ഇസ് ഹൈലി സസ്പെക്റ്റബിൾ ടു ഷട്ട് ഡൗൺ കോസ് ബൈ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് സിസ്റ്റം. നടക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ ആയാൽ തീർന്നു, നമുക്ക് പിന്നെ അത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അഫക്റ്റ് ആവും. നെക്സ്റ്റ്, പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റെനൻസ്. അത് വേണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ, അപ്പോൾ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റെനൻസ് ദേ ആർ എക്സ്പെൻസീവ്. നെക്സ്റ്റ് വി സി ദ പ്രോസസ് ലേഔട്ട്. ഈ ഡയഗ്രാം കണ്ട് പേടിക്കണ്ട, ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ. ദിസ് ഇൻവോൾവ്സ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോസസ്സിംഗ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ലോ വോളിയം. This layout features departments or groups in which similar kind of activities they are performed. ഇതിന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ this layout is seen with organizations with intermittent processing systems in where goods are produced based on customer orders. The flow of production is irregular. ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റലാണ്. ഇപ്പോൾ ആദ്യമേ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ പേഷ്യൻ്റ് കാലൊടിഞ്ഞ കേസ് വെച്ച് വരുന്നത്, ബ്രോക്കൺ ലെഗ്. പേഷ്യൻ്റ് ബി ഹാർട്ടിൻ്റെ ഒരു അസുഖം വെച്ചാണ് വരുന്നത്. റൈറ്റ്, രണ്ടുപേരും അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുത്താണ് വരുന്നത്. റൈറ്റ്, രണ്ടുപേര് ഉടനെ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോകത്തില്ലല്ലോ. അറ്റ് സം ടൈംസ്
patient A, since it is a broken leg, doctor would suggest him to take a X-ray, right? റേഡിയോളജിയുടെ അങ്ങോട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വിടും. അതാണ് ആ ബ്ലൂ കളർ ആരോ. അങ്ങോട്ട് പോവും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദേ ഡിസൈഡ് സർജറി വേണോ വേണ്ടയോ. പ്രോബ്ലി സർജറി വേണം. ദാറ്റ്സ് വൈ ഹി വെൻ ടു സർജറി. സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹി ടേക്സ് റെസ്റ്റ്, ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ഇയർ ബെഡ്, ആൻഡ് ദെൻ ഹി ഗോ ഡിസ്ചാർജ് ആവും, ഫാർമസി പോയി ബില്ലിംഗ് എക്സിറ്റ് ആവും. ദ സെയിം കേസ് ഫോർ പുട്ടിങ് എ പേസ് മേക്കർ ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഫസ്റ്റ് ദേ ഡു എ സർജറി. സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് they go to the pharmacy and then they take rest. ഫൈനലി എക്സിറ്റ് ആവും. ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടില്ലേ, ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ എത്ര പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്, എത്ര ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ഡോക്ടർ അല്ലല്ലോ ഉള്ളത്. ദർ വിൽ ബി മൾട്ടിപ്പിൾ ഡോക്ടേഴ്സ്. ഒരു ഹാർട്ടിനാണെങ്കിൽ 4 ഡോക്ടർമാർ കാണും. ഇപ്പം കാഷ്വാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ പല ഡോക്ടർമാർ കാണും. സോ ഈച്ച് പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ലേഔട്ട്. ഓരോ സിസ്റ്റം, ഇപ്പം ലാബെല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും, റൈറ്റ്? കഫറ്റീരിയ ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ എക്സ്റേ റൂം ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി നിയർ ആക്സസിബിൾ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ലേഔട്ട് പ്ലാനിങ്ങിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തുവാ? ദ സിസ്റ്റം ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോസസ്സിംഗ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. സെക്കൻഡ്, സിസ്റ്റം ഇസ് നോട്ട് വൾണറബിൾ ടു എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫെയിലിയർ. അതൊരിക്കലില്ല ഇവിടെ ഈ കേസിൽ. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ പറയുന്നത്? ഹൈ സൂപ്പർവൈസറി കോസ്റ്റ്, റൈറ്റ്? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഓരോ ഷോപ്പ് ഫ്ലോറിലൊക്കെ, മേ ബി സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ജുവലറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ സ്റ്റോഴ്സ് ഒരു മാനേജർ കാണും. ദേ നീഡ് ടു സൂപ്പർവൈസ് ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു അൺഅറ്റൻഡഡ് കസ്റ്റമർ ഓർ പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. നെക്സ്റ്റ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇസ് സ്ലോ ആൻഡ് ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ്. Special attention is required for each customer, right? Because it will be probably a service, it is not a product. Hence we go to the next one, fixed layout location. വീണ്ടും പറയുന്ന ഡയഗ്രാം കണ്ട് പേടിക്കണ്ട, ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ. അതൊരു വലിയ എയറോപ്ലെയിൻ ആണ്. ഫിക്സഡ് ലൊക്കേഷൻ ലേഔട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വെൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് ലാർജ് ആൻഡ് കനോട്ട് ബി മൂവ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ് സൈസ്, റൈറ്റ്? ആ ഡയഗ്രാം കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു പ്ലെയിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടാൻ പറ്റത്തില്ല. പ്ലെയിൻ ഓർ ഷിപ്പ്, ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും, ഇങ്ങനത്തെ ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, യു പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ വൺ പ്ലേസ്, യു കോൾ ഓൾ യുവർ റിസോഴ്സസ്, യു ടേക്ക് യുവർ റിസോഴ്സസ് ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ഡു ദ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്. All resources for producing the product, such as equipment, labor, tools and other resources, they have to be brought to site where the product is located. This is used in construction of large products such as ship, aeroplane or dam. We see the advantages and disadvantages. Advantages, it involves least movement of materials, right? നമ്മൾ ഫുൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല മാറ്റേണ്ടത്, ജസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കൂടെ മാറ്റിയാൽ മതി. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് മാക്സിമം ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഫോർ ഓൾ സോർട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ദ പ്രോസസ്. കാരണം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇടയ്ക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ മേക്ക് ദി ചേഞ്ച്. കാരണം ദിസ് വിൽ നോട്ട് ബി ഡൺ വിത്തിൻ എ ഡേ, റൈറ്റ്? പെട്ടെന്നൊരു ചേഞ്ച് കസ്റ്റമർ ഓർ ക്ലയൻറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ ചേഞ്ചസ്. നെക്സ്റ്റ്, എ നമ്പർ ഓഫ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോജക്ട്സ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഇൻ ദ സെയിം ലേഔട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ബോയിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ലേഔട്ടിൽ തന്നെ ദേ ക്യാൻ മാനുഫാക്ചർ ദ നെക്സ്റ്റ് ബാച്ച് പ്രോസസ്സ് പോലെ. നിങ്ങൾ ഹെൻറി ഫോർഡിൻ്റെ ബാച്ച് പ്രോസസ്സ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, അസംബ്ലി ലൈൻ? അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം. Disadvantages, high equipment handling cost, right? Since this is a large scale, it should be deal with very sensitive machines and very expensive machines. Low utilization of labor and equipment. ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്ന ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. മൂവിങ് ടു ഹൈബ്രിഡ് ലേഔട്ട്. ഈ ഡയഗ്രാം കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട, ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് പ്രോസസ് ആസ് വെൽ ആസ് പ്രോഡക്റ്റ് ലേഔട്ട്. യു ക്യാൻ ഡ്രോ യുവർ ഓൺ ഡയഗ്രാം. ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ലേഔട്ട്. This is used in case facilities where part of the operations is performed using an intermittent processing system, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ, and another part is performed using a continuous processing system. The layout is possible when an item is being made in different types and sizes. ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വെറൈറ്റി ആൻഡ് വോളിയം ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? ഹിയർ വി സീ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എന്തുവാണ്, ഗിയർ മാനുഫാക്ചറിങ് ആണ്. ഗിയർ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ടു ബോത്ത് സൈഡ്സ്, പ്രോഡക്റ്റ് ലേഔട്ട് ആസ് വെൽ ആസ് പ്രോസസ് ലേഔട്ട്. ഹിയർ വി സി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് is called F1.
F is called blank forging hammers. You can support with your own example. H is called hobbing machines for cutting gear teeth. HT is then we go for the heat treatment for furnaces. And then at the end we go for GF, gear finishing machines. Then it goes to the inventory storeroom. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ? ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ സിനർജിക് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് ലേഔട്ട്, റൈറ്റ്? നിങ്ങളൊരു കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കോമ്പിനേഷൻ ലേഔട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. Second, overall time of production is less. Going to the disadvantages, definitely this requires a high investment and it is low flexibility. Moving to the last type of layout is called cellular layout. This combines some aspects of both product as well as fixed position. It is a type of layout in which different machines can be grouped as process requirements for similar set of items or parts that require similar kind of processing. സിമിലർ സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് സെല്ലാക്കി വിടും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ല ഡയഗ്രാം കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സച്ച് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ റെഫർഡ് ആസ് സെൽസ്. വൺസ് processing in one cell is completed, the process end products are passed on to the next cell for further processing. In cellular layout, each station or manufacturing floor is capable of performing all the steps needed to make the product. നമുക്കിവിടെ കാണാം അഡ്വാൻറ്റേജസ്. 1. Reduced material handling and transit cost. 2nd, reduced setup time. 3rd, better use of human resources. Moving to the disadvantages, we see increase in capital investment, right? ഇത്രയും group of process ചെയ്യുമ്പം huge amount of financial capital is required. This is not suitable for large variety of products. Training of workers to do different tasks is expensive and time consuming. So this was cellular layout. Moving to the last part of the module, that is called process flow chart. ഇതൊന്നുമില്ല, keywords മാത്രം നോക്കുക. It provides a pictorial compact representation of the process that enables quicker and better understanding of the various aspects of the process. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യാൻ പോകും ഒരു പ്രോസസ്സ്, അതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ബിഗ് പിക്ചർ കാണാൻ പോവുകയാണ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ബേസിക് ഫ്ലോ ചാർട്ട്. It gives the estimate time required to complete the process. Using this information, one can identify the bottleneck, എവിടെയാണ് congestion point ഉണ്ടാവുന്നത് to the process, and productive capacity of the process. Furthermore, one can also access the amount of resources that need to be deployed at each stage in order to meet the project requirements. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പോലെ, അതായത് നിങ്ങളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പം എത്ര റിസോഴ്സസ് വേണം, എവിടെയാണ് സ്റ്റക്കപ്പ് ആവുന്നത്, എവിടെ കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുന്നത്, അതനുസരിച്ച് മാനേജേഴ്സ് ദേ ക്യാൻ പ്ലാൻ അക്കോർഡിംഗ്ലി. ഇതാണ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾസ്. The first one is an oval shape. It's not a round, it's an oval shape. It's used for operations. Arrow is used for transportation. Square box is used for inspection. A D symbol, that is called for temporary storage or delay if there is a transit in between. Triangle is fixed storage. Here you may please see the example. ഇത് ഒന്നും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ല, മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ആ ഓവൽ ഷേപ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. വി റിസീവ് ദ കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെൻറ്റ്, എന്നിട്ട് എന്താ, വി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ദ ചേഞ്ച് ഓവർ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്. ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. വി പ്രിപ്പയർ ദ ടൂൾസ് ആൻഡ് സ്പെയർ പാർട്സ്. വി സ്റ്റോപ്പ് ദ ലൈൻ. വി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ്. ട്രയൽ റൺ നടത്തും. ട്രയൽ റൺ നടത്തിയിട്ട് ഇവിടെയാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ്. സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ, ഇല്ലെങ്കിൽ നോ, വി അഡ്ജസ്റ്റ് ദ സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദെൻ അഗൈൻ ഇറ്റ് ഇസ് ടെസ്റ്റഡ്, എൽസ് വി റൺ ദ ലൈൻ ആൻഡ് എൻഡ് ദ പ്രോസസ്. സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഇസ് വിത്ത് റിഗാർഡിംഗ് വിത്ത് ഷർട്ട് മാനുഫാക്ചറിങ്. ഈ ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിൾ എന്തോ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇൻവെൻട്രി, സ്റ്റോറേജ്, റൈറ്റ്? ദിസ് ഇൻവെൻട്രി ഓഫ് ക്ലോത്ത് ആൻഡ് അതർ മെറ്റീരിയൽസ്. ആദ്യത്തെ പ്രോസസ് സ്പ്രെഡിങ്, സെക്കൻഡ് പ്രോസസ് കട്ടിങ്, then it goes to 2 stitching processes, and then again it is work in progress inventory, then it goes to assembly, processing and inspection, and it is the inventory of finished goods, that is the inventory of shirts. So thank you students.